Welcome. Dalo. They will always come up with a defense. Onwa Junior, Iri Ji Festival, you are welcome. Chindendo Longinus. Good morning, I greet you all. They will always come up with a defense. And lo and behold, yesterday they came up with one. Late in the night. Better should be Isaiah. Good morning, brother. They came up with one. Which is Sonenke. Mathias Ezeaku replied to Zeus with tension, with panic. He wrote, but never hotel, anime sense panic, anime sense defeat, anime sense anxiety, anime sense a lot of things from Efa Hodel, in as much as he wasn't talking, he was writing. Now, that piece is unusual, like a piece written by Mathias. He was so calm, writing with suspense and with panic, knowing fully well that now somebody on a right it is not somebody who is used to constituting public nuisance. So, in other words, all recognize the authenticity and genuineness of Zeus, and that is why Ojuwe to come apply diplomacy for the first time. Even when he replied to Miriam Willow, he wasn't this calm. He did not choose his word rightly when he was replying to Miriam Willow. Izuchukwu Joshua, you are welcome, brother. He wasn't this calm and cool when he was replying to Miriam Willow. Yes, or at the palo, away, way smuggle in a kind of insult. Now, let me take you through what he actually said about that thing Miriam Zeus page, and I will also point out something that is worthy to be corrected. Yeah, Shemezie Mbojeme and the Ibe Valentine. Good morning, my brothers. You are welcome. Because open Ishi about this video. I don't think I'm go anybody share this video here. Share this video. Share this video because no this if I were gawa. Share this video. I was supposed to send message across to JPAC this morning, but I guess now message JPAC later in the day. Yes. I was supposed to send message across to JPAC, but I guess my message JPAC later in the day. You gotta go, or I can smoke. In fact, I will switch it in here. Or I can do it later in another video. Because Mother 4 come through share go this video. Yeah, if I'm sure, thank you. Let other people at least share this video. Can you make a wider reach? You gotta go. People should share this video more so that we can get wider reach. Kambapi also, you gotta go. Let me briefly say what I want to say this morning, so that I can go and face one or two things. Where she got her back either to address JPAC because Nasre na bala feloke or bala feloke or bala. Okay, for eye service and the matter. If you know the negative effect of eye service, then you will learn to live your genuine life. If you know the negative effect or impact of eye service, of living a life that is not worthy for fulfillment to you, you know that this thing you are doing it for something and you are not genuine. You know that this is not you. Yes, you will suffer more trying to live life to impress people than living a genuine life for yourself. That when you make a mistake, you will know that when people correct you, they have corrected your mistake and not the mistake you are making for something else. You gotta go? Yeah. Then in Asia, yeah, thank you very much. Never quit till you make it. My in-law and then Ubu State in Dogom. You gotta go. So let me not go deeper into JPAC because I would love to do a video, yeah, separately for JPAC. Can you go there? Devoid of insult, but with point which you will understand. Now, look at what Mathias said about
the wonderful news pụtara from page of Zeus yesterday. Let us go through that message. Kunu wee ghọta na Osiri, I'm about to follow Jesus again and carry the Bible, but very unfortunate that Niger Foundation Hospital does not do kidney transplant, as they said that the little boy was booked for kidney transplant in Niger Foundation Hospital. The first paragraph of his statement is 100% false, simply because when they listen to videos like this, they listen not to understand, they watch not for them to understand, but for them to criticize. So the first point of something Naduhanisi is to criticize. Based on info in that video, Los Zeus, did you hear Los Zeus no katawulon nebuku this guy for kidney transplant na Niger Foundation? Did you hear it? Onanulebe Los Zeus kulu nebuku this guy for kidney transplant na Niger Foundation. Did you hear it in that video? Also, good morning, sir. Yeah? What Los Zeus simply said is this. Let me show you what Los Zeus said. Let us see what Los Zeus said. Yeah? Nde la na alu nwe hati na akucha ajụla. Yeah? Lega ntị. Ya na ka ifo, ya si ye me go di ka ifo now. Di anu no me go san ka testimony. Oku ncheta this boy. Oh Chisom, nke kidney problem I dey post video this boy. Faris they go do 3 million something. I see here kidney transparent 20 something million. You want to go? Fabia just see a belle na word of power minister. Fabia just see a belle back. According to young, for which also careful no Niger Foundation Hospital. For which Niger Foundation Hospital Enugu State, number 5 presidential close independence layout Enugu State. For which bafu agwa na eyemi kidney transparent. Yes. For which bafu ile. Asino wesi kuyafo. It can only get better. Haje Niger Foundation ebagwaliye na ye make kidney transplant. Now let me tell you, Niger Foundation hajelu webe hajelu lab. Haje lab weba. Obolo na Niger Foundation ke ekwulu aye make kidney transplant. Ndị niile nọ na East before ebulu chinedu nwadike wee jewe Zenith Kidney Hospital, Zenith Kidney Center na Abuja. Kelebe chinedu nwadike nọ na treatment in Owerri. I am asking you, we all knew when he was flown to Abuja. Yes. So, na mmadu gara na hospital, lueba hospital nenecha ya ahụ, meru lab, mecha lab, wee gbalụ ni nwere kidney hu nwere problem dị otu a nwere problem dị etu a gbalụ niile jiri ime kidney transplant. Does that translate that not that hospital we feye eme kidney transplant? I am asking. Itiboriba. Listening in order to understand is very different from listening in order to criticize. Because when you are listening just to criticize, hospital is a verified hospital. Na majority of staffs na alweba na ndosha na alo na that hospital can go. This guy na this guy who kidney guy eme. Now 20 something million na-achọ abụla ego jee nene videos niile Zeus mere that day. Zeus gbanyere this guy n'ihu akwụkwọ jee nene video Zeus mere that day ka ị mara na o nwere ebe Zeus kwuru na-eme that guy kidney transplant na Niger Foundation Hospital na Enugu. Jee na that video
I know they will come out in a lame way to criticize exactly what is clear to them. I know that they must definitely come out to come and criticize what is it. Now, if I have mana no one heart. You got to go. Ya mee ka iPhone, ya si ye me go the iPhone now. Piano no me go some kind testimony. I couldn't chat this boy. You see, okay. So I just wanted to play that first paragraph for that first part of this video because it was a very short video, and in all that video from beginning to end, I did not hear Zeus nor Niger Foundation why you made this guy transplant. I did not hear from beginning of that video to the end. Now, Mathias says something else. He said something he could have done first before Obia na Facebook Obia exhibit his ignorance. Before Obia na Facebook, because yana Jesus Christ we wahala ebo ono akpola afa Jesus ahụ na agbo kitikiti kata oyesu ike oyala hola. From that day Zeus measure this video oyenwe sleepless night because oyen akpo me fa on live video donu e got to go or say the only hospital that does kidney transplant in Nigeria is Zenith Hospital Abuja and St. Nicholas Hospital, Lagos State. What this little boy is battling with is kidney disease. It does not require transplant, but proper medication which can be resolved immediately and later come back if the cause of the disease is not treated very well. Now, this guy, Amaho, if you know kidney disease, go well. Makanda wunde ononuno. Marifezoro n'afia. Nda wunde ononuno. Marifezoro n'afia. So this boy, Amaho, family here and the hospital ebe ha jeme test. Amohozi condition ye before we all of Zeus. Kabia, meye video. Kande mmadu raise ego. Is that what Mathias is trying to tell me? That in a hospital, this guy in make test. Now this guy, now that hospital, amalozi ifewu no mwelu nsowu if I can help say that hamwe no yiwo. Hamozi ifewu na ya eme transplant kidney and knee can help that so no yiwo maka Facebook enwe ife hard or capable of doing these days. Hamolozi ifewu Zeus we be raise ego. Where did that amount to 20-something million came out from? If not from inquiries handled, where did it come out from? 20-something million. Treaty disease kidney. I am asking you people. I'm asking you people. So nyama who ononu no mari ifezoro na afia anwa chapotakwana bia analyze ya if onweho idea. He said something which I want to point out to you. That is what he could have done first. Before while also be on Facebook he be a damage control. Emana ha makesi abia. Yeah, this news aduge benine o panic be na oko we wolo na nda ugom na obido go to defense even before verify. Yeah, he has started putting up defense even before he actually verified. Then I'll say, I have called Los Zeus 101 today, but his number was switched off. I went to visit the boy and see the scan and kidney function test that confirmed the kidney failed. Is this not what Mathias could have done first before he would quickly rush to the Facebook to come and do collateral damage? This particular part of his write-up is the most important piece on this whole thing. Does it mean that these guys amarifeu na have test? Na doctor kowaloha result of test amarifeu na kidney the guy failed before they started fundraising. Mathias Uche na this guy was the first person kidney failed. Biamuti Igbo susuru gburuwo Kenya ro na susuru si ebe akwo
zuzuru usi ebe apụọ ịsọ akpa amụ anụ ọfịa okenye dụ ka awụpụta na Facebook ị na-esusuga anyị na-agwa ofe ihe akpụkwuru usi ebe apụọ ịfụrụ afa mkpọrọ na your comment section ịfụrụ agbango n'iwu egorify ofeke iwu egorify ofeke ife iwu Camry 2.4 big for nothing ọ ife iwu dimkpa mmadụ ha ka ifela ha emeghị ife pụtara n'ụwa gị elu ihe jechi ife ya alụ ife ịnọ wepụta ikpuru okpu ọkụ ịkpọchisịa ị nọ na Facebook na-akọ weda na onwere onye na-enene ụmụ onye na-enene ị na-achọ ship ife ị na-achọ ọwụ ka m pụta na Facebook bịa adreesị ya meelu video. I cannot do that. Etu ahụ si wee bịa na comment section wee bịa reply to you. That is the highest I can do. Ọ bụrụ na ị na-eche ka m wolu video tii na my page wee adreesị ya, I can never do that. Ishop page promotion ijesho ndị emerụ page promotion bịa mụta Igbo nke ka m na-agwa. If you take ọsọkwa wolu picture m tinye na Facebook page meelu m video 100 times ịghọtago. ọsọkwa wolu m tinye na your page meelu m video 100 times, I can never reply you in a video. Etu I follow with the least highest mmezi ya reply ọ na m bịa na ebe mma comment ya mana ị na-eche ka m wolu video bịa tinye na page m wee meelu video. You are wasting your time. Ishop page promotion contact ya Mbaba na ọ na-ishọrọ page promotion deceive wenu ndị mmadụ deceive wenu ndị mmadụ. Ụmụ okorobịa na-agwa ofe ụnaghị emere onwu na ebere itiri picture m ụbọchị ya na-agwụ ụbọchị ọnụ ezugbo kwudanụ ka ndị mmadụ ga-ego ntị kwudanụ ka ndị mmadụ ga-ego ntị. Ịpọntị wuru onwe where you are wrong. Ịpọntị wuru onwe where you are wrong. So as I was saying, is that not a way the first thing Mathias could have done is in this particular paragraph. Ebogulu, I have called Los Zeus 101 today, but his number was switched off. Number Los Zeus to switched off. Then I went to visit the boy and see the scan and kidney function test that confirmed the kidney failed. Is this not the first thing he could have done before being on Facebook? If dispute inform home, this test result was for the boy. It's not for you. Hospital will test. Not there. It is not your hospital. You are not even Los Zeus. These three people, you have neither contacted any of them. You have neither contacted any of them. Why are you coming to Facebook to come and dispute what they said? This is the same guy in the same predicament. I'm not you. Are you a medical doctor? Adam Ajono Mathias. Mathias, you a medical doctor? Are you a medical doctor? Kelu University ebe go medicine. Kelu hospital ebe na practice. Nke na test a hospital run. Test a hospital run. Interpret erunde mwe test result ha what is at stake. Ngonwa wo Mathias wuzingu ye genesis test ya we jezie gba ha area ebi ye gene na ofuma. Nya mmadu itako na overrate onwe. Then owekwe children of Africa. One of the most lazy people in the whole world today is caused by imported religion. One of the most lazy people in the world is caused by imported religion. Jena Ndi Igbo buy if an average young guy believe ho no ye make here unless no bolokite. Eji kotimuru we fichisi ente. Ofrozi no umokolobia buy na aduzi lazy. Day by day believing that na ha woli ite jedebe somewhere obido bowaru hego. Mmiri enwilo kwuye ochoko objachie mmiri enwilo ono. Mmiri enwilo kemalo. The worst mistake this young man neme since wayewu ida magondeke o believe na by ida magondeke intellectually and otherwise no yeme can the man maria but also nde ya dey so nde ya dey say the same set of people are they say when they nation since we go today you got to go
ka mmiri enwe iro wee malụ ife mmiri enwe iro nwa dibịa gwara ya n'ife na-eme. Ifuru mmiri enwe iro nwere ike ịjụ ekịta ọgwa ahụ na onwere ndị na-abịa be efe ịbịa gwọ ọgwụ ego ahụ nọ n'ikekwe na ọ na-atọ ọnụ ha bak gwa ha na ọ da-agwọ. Because mgbe o bidoro ọfụ ọ na-ahama ya etu Chimarin Temple si ahama ya, o chefuo ịghọta waji ifubodi ife unu che na ya ekwu ife unu chọrọ ụka imechi ọnụ aya ya emechi ọnụ waja aya ya emechi ọnụ unu ya afọ isi ihe. I challenge Mathias to go and meet this boy. Wotakini test result ya. I challenge him to go to Niger Foundation Enugu. I challenge him to do so. We will never rest until no jemechi fa wopute. You got to go. It is not about racial money, doesn't exist, but people on the racial money. Yes, it is not about racial money on they exist. It is all about ndị mmadụ on emeye, whether not the real or not the real. The question is ndị mmadụ on emeye. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-emeye, why can't you do something? Ka ụnụ fụ na ndị mmadụ kwụsịrị imeye, hapụzie na the real. Yes, it is so many times. It is so many things when egwu ndị be anyị wayo. Whether na ife ahụ eji egwu ndị be anyị wayo or the real ka ọ na ọ the real. The fact is na egwu ndị be anyị wayo. I continue na agwa ndị mmadụ na ife ahụ adịghị real. Aka na egwu ndị be anyị wayo instead of you I confront the very foundation at which age erip ndị be anyị off. A na-egwu ụmụazị be anyị wayo steady gwa ha na achọrọ ịgwọrọ ha ọgwụ ego ịkpa nwata aka onweghị ọgaranya not today. Kpọpụta mmadụ 50 debe hia mmadụ 15 ya gwa na ọgaranya agwọrọ ọgwụ ego. Yes, kpọpụta mmadụ 15 even na so many families today members of that family akpọ na nnukwu mmadụ na ebe ahụ na ọgwọrọ ọgwụ ego. Ishe na ndị ahụ na-ekwu na ịgwọrọ ọgwụ ego na n'ime ha ọ sị how can people do something that is existing ezugo waja don't distract me biko ka m gaba n'iru. Iya amacha something mara ọma na-agbagharị iya amacha something na ịmara ọma na-agbagharị. Ọ sị children of Africa, one of the most lazy people in the world today caused by important religion. All children of Africa ka ọ na-akpọ one of the most lazy people in the world including him because no onye du lazy ya enweta ma ịpụta na-eche sigari shadows etu o si eche sigari shadow which have enabled black children to become so lazy not to manufacture a diagnosed machine to detect sickness and save lives everywhere in the world. Today, as China, Japan, etc. are doing today to save lives everywhere in the world. I don't know if you consider this young man from opening Akonalysis na Nnewi during the time of COVID-19. Akonalysis so na government recommended hospital, diagnosis center, even them want to test for COVID-19. Yes, even Anambra State niile all the only 3 places. Even Anambra State niile all the 3 places. Akonalysis. This guy inside does bro. Na Amako General Hospital Oka also. Why na Mathias emepe ho one na mkpọ? Every time na akpọ China, America. China, America, Japan na akpọ. Ọ ha nwa ya esi be ha bịa na Anambra State bịa ọrụ ife niile ya na akpọ. Ọ ha nwa ya bịa na Anambra State bịa ọrụ ife niile ya na akpọ. What are you doing as an individual, as Mathias, as a citizen of this country, as an African child? What are you doing by yourself to remedy all this awesome in a Facebook? Every day in a Facebook, exhibit your ignorance for people to see. We have seen you all. We have seen you. I have to go from beginning to end. Niger Foundation Hospital, Enugu, too small the equipment, HMA test. Niger Foundation Hospital, Enugu, yet, by yourself. You don't have anyone. If you look at every household, do not an Igbo now look equipment HMA test. Napona my bedroom, a wrong one. Napona your bedroom, a wrong one. Yet, you have never manufactured even one. You have never even treated anybody using your money, but people's money. The same people are here now, lazy people. The same African people are here now, on a hand lazy. Or Hana took on your go each way they anything in them.
estate business in real estate business in all what those same lazy people who had they work on ye go when they go and anina in the same lazy people. The same lazy people all hancha they book on your when they go say go ego in a li. So how hancha in the same people are here na police. Then I say I will call Zeus again tomorrow. Or anyone who knows the boy should help me with their contact, because I really want to see the miracle and follow Jesus. No prayer or Jesus anywhere in the world cures sickness. Stop fooling yourself, black race. The world are making mockery of us by seeing us celebrating healing with the name of Jesus. Why them that gave us the Jesus are busy manufacturing and selling drugs, including all medical facilities, to the rich ones in Africa, including the Christian leaders. I want to tell you people, Waja, I am not talking about money ritual here. I show him come to distract him from even the discourse here. Because only if it's equal based on if I discourse here, then analyze if and we talk. But if it's about money ritual, I show him that the city and I will buy. I will have to get enough. You can't come to Facebook now when they buy anything to money ritual. Why na every day on a daily basis? Has to buy neje ebelu passing mad waiting at Bobble. Every day has to buy even on na a lot of people are in dog. Those people na show every day has Igbo na show every high commit or say no sure to commit. Omuho ekpoto umudimba 100 na Igbo kita agwa ha na ije ebe ni kita igwo ogwu ego ya hazo about mmadụ 50 n'ime ha yejeba about mmadụ 50 n'ime ha yejeba and n'ime mmadụ about mmadụ 70 yejede and n'ime mmadụ 70 ya jedeba mmadụ 50 something do will n'ime nite na agwara ebe a instead of ono ya be na Facebook na agwa ndị ba ya about the danger, impending danger of that act. Ono nolo na-ekwu na onweho ono nolo na-ekwu na onweho ono nolo na-agwa ndị mmadụ na ọgwụ ego adọrọ ka ọ ghara iwu na-ekwuru ife ọjọọ maka ndị Igbo, because if ono now is to defend every aghụghọ and the mpụ na aghụghọ that has provided na akwụla afa ndị Igbo na ọ na-amapụta ndị defend there. Every day na news ka a na-ejide ụmụazị na Facebook ka a na-ejide ụmụazị jere ijegbu mmadụ maka ịgwọ ọgwụ ego, jide ndị jebere pasị mmadụ maka ịgwọ ọgwụ ego. Ụnụ bịa na Facebook na na-mislead ndị be anyị all in the name of doing Facebook. Una mislead ndị be anyị all in the name of doing Facebook. I will not allow that deceit. Ọ bụrụ na if you discuss because of ife Mathias Ezeaku maka this boy, then I will bring you in. Man, oh maka a divert away because of this ogwego. I cannot allow that. That matter is sealed and signed. I will keep hammering on it because we all know that it exists. We all know that people are doing it. Yes, we all know that people are doing it. Ndị ha na-ejide na-eje ebelu pasị mmadụ ajụa ha sị na ogwego ka ha chọrọ iji egwu. Ụfọdụ eji emenwe dibịa gwa ha wute arrest. Kedu ife ndị ha jere ime? Or ife ọnwụ na ya bịa na Facebook abịa na agbaghe. Even what is obvious. Why can't we use this platform to educate people about danger of doing some certain things instead of defending those things that it doesn't exist? Instead of defending those things that it doesn't exist. Yes, use that same spirit e.g. I confront to holy water and the anointing oil, even when nobody has given it to you to drink. Nobody has given you olive oil. Nobody has given you anointing oil to drink. But you are too certain and sure. You started following it up. You started following it up even without proof on your own side. So why is Okite? Why is Ogwego? Why is it difficult for you to preach to people about dangers? Whether or not, why can't you tell people the end result of Ijebu Mwado? Why can't you start acknowledging the fact that na people may, but it doesn't work? Then you will start telling people to stop indulging in that it is not real. Why can't you channel your teaching to that area rather than yes, I will why name open na mmiri enwere okwuchara okwu na nwanne nwaanyị onye ya na ya na-aza the same name
na-achọrọ ya achọ nweta mmecha afọ ya ọwụ na-ebeje ya ala bere ya ike still unu ka nọ na-agbagha ihe unu ka nọ na-agbagha na ode ememe weda na ndị na-anakọsị ha paasị ahụ eji egwu ha wayo na-anapụ ha ego ghọtagodu na ọ na-eme oke kinsịrị Ifeanyị bye bye o bye bye see you next time ghọtagodu na ọ na-eme but you don't want to speak about it because the moment you speak about it ọ dụghị ka ị na-ekwu against ndị Igbo ọsọ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ ego ndị Yoruba ọ da-agwọ ọgwụ ego ndị Hausa ọ da-agwọ ọgwụ ego so you will rather cover up that evil just because you want to protect your race rather than speak out so that people will run away from that. Okay, so I will go back to what I was talking about. Now, ọnụ na-efe iluho n'ọka aka mma na Mathias Ezeaku meet this guy, meet the family before he will come to Facebook to come and exhibit his ignorance. He is willing to defend anything that can give credit to that name Jesus Christ. Nya na azụ ana niile ọ na-ele na real estate. Onye na Jesus na azụ ana niile ọ na-ele na real estate. Even when people come out to confess, to give their own testimony about how they encountered Christ, it will be you from your house who will come to their house to come and prove to them that it wasn't Jesus who answered their prayer. Kudos to you. Somebody pụtara onye na-arịa ahụ, onye ji ego wee jeme test, ọ bụrụ nke onye ego o ji wee jeme test, onye ji ego wee jeme test, ndị lab mecha test ka Niger Foundation Hospital Enugu ọwụrụkwa n'obele hospital, Niger Foundation Hospital Enugu ọwụrụkwa n'obele hospital nke na test result si ebe a pụta na mmadụ ya put into question. Does it mean na Niger Foundation Hospital Enugu na ndị ọcha n'alụ dị ya mana lab section ha melu test ya that na fa ga-akọwanye what the test result entails? No, Mathias ya aka ha wee kọwa test result. So Mathias ya aka medical doctors wee kọwa test result. I want you people to tell me. You got that? But nevertheless, the first thing he could have done is to go to that boy secretly without even coming to Facebook to announce it. Or what people do on Facebook, or when the man do not show they got meet that guy, come on, how authentic that particular thing was. That is the first thing he could have done before being on Facebook. But what I understand in this write-up is that he did not make any direct pass to Lord Zeus, meaning that ought to go to so shocked that now this thing is coming out from Lord Zeus' page. If it has come out from my page or any other page, it can vibrate. But understand the go to number one that now Lord Zeus do credible. Yes, now Lord Zeus do open and now Lord Zeus do neutral. So understand the go to here. That is number one. Then he was also respecting Lord Zeus for being part of the people who pleaded for his release. Not detention. That is to show me that at least no one don't appreciate it at all. That spirit of ingratitude do not take over him completely. So when you Lord Zeus respect in that regard, then Osepa, finally this boy need a proper long monitoring by a qualified nephrologist. Without that, the disease might rise and damage the kidney completely. Also, the guy who na video, na the doctor gwaziriye nye ya ọgwụ ya ada no gwazie nya no ọgwụ a no ye she get back for another checkup. The guy who no, but he wanted to show us that no expert in that field by telling us that the boy need a proper long monitoring by a qualified nephrologist. Mgbe ife abido nyebe this guy nsogbu ọ Mathias kpoje ihu na ọgwụ ọ Mathias gwara ihu na ọgwụ ajelu ọ Mathias nye ego ajiju na ọgwụ mgbe ha jechala na ọgwụ ọ wụrụ na test ha mere gosi na kidney ya fail. The guy bido chọwa Lord Zeus ka erezieru ha ego. Mgbe ha na-ereziri ihe ego ahụ ọ Mathias reziri ha that money ọ Mathias wonya mere wa on that issue. When they went back to the hospital and had the test wee kwuo
na kidney the guy adokwana normal. Was Mathias there? When they gave back the money that was raised for them, which is 3.something million, was Mathias there? When the medical doctor gave him some medicines, back later for medical checkup, was Mathias there? Why you try to go see Ndi Igbo no ife niile no wo machancha? Yes. Why you achọ ka go see Ndi Igbo no wo machancha? Ogono ko mu ifo. Ogono ko mu ifo. Kidney patient one ka handle go. Okago okulola handle issues of kidney patients. Okago okulola we handle that issue. Now, he proceeded to say, "Thank you, Lord Zeus, for taking the boy to the hospital, which healed him, and not prayer, adoration, or any Jesus." He still acknowledged at the end that the guy actually went to the hospital. Contrary to if a hand is spread in a news, na Facebook, every sick person they follow out there receive healing. Yeah. Fana Ghana hospital, no na sickness in area they will run to God in tears. Then God will heal them. Even a medical doctor will heal, but it is God who cures sicknesses. So now he has confirmed, because open at this guy, Jeruna Church, this testimony. If I instead of the guy, Ega Hospital, the guy, governor, na church. But now he has seen that the guy actually went to the hospital. Then, according to Ifon, that in a problem you cannot handle, you can run to your fellow human being. That the guy actually ran to Lord Zeus, and Lord Zeus actually was helping him before God came in and proved that he is God. So, has this case not answered Mathias? All these points on the race is irrelevant. It is irrelevant because all these things was applied from beginning to end. You got that? Africa, stop promoting Jesus because he is the. You see, his only problem here is promoting Jesus. Anything that promotes that name, Jesus, he will come after that thing. His own problem is seeing you saying anything anywhere that will promote Jesus. For instance, all that this guy na ha jekulu one herbalist na Enugu Lueba, the herbalist Menga, he may not talk, he might not talk. Because now man, if a herbalist he will not say anything. The only place you only went to we capable of eating that Igbo name or Igbo race on that question. Anything do capable of it discouraging the guy from going back to that his root. He will come out immediately. Or cho. So anything that is capable of promoting that name Jesus, Mathias doesn't want to hear it. I will tell you people for sure, all the point always in this Ifedema was properly carried out. What he could have done was to simply go to this boy, have a look at the boy's test result, and see if the guy in Eku no where's Yoku before obviously on Facebook exhibiting Amaya. But he quickly ran to Facebook to come and drop something. Can the Madonna Baganifa or drop? Go away. Now, look, when a girl, although blind, was taken to that Ephraim church, that girl went to that Ephraim one on his church and regained her sight. That girl will be poor. That girl will address. That girl will address a born ano a leife with him mind. That girl will know. Now this girl regained her sight. That Ephraim will go here. He gave address. Mathias will do to it.
wee jere na mkpọ na street ebe this girl bi wee luo ebe ahụ wee na-akọgheri girl ndị street ma na this girl egbugo isi for almost 10 years or more than 10 years. That na ndị street na-enwe aṅụrị that at least na this girl fụrụ ụzọ. Mathias wee luo ebe ahụ ije kọrọ ha akụkọ nyaghasị eze discredit a god water sanity and the water bring our life back to the life of this girl give God hope. Ndị street wee wolu pure water wee chụọ ya ọsọ o wee kpafuo ha wee wuo pure water wee che ebe a ka ị na-anọ fụ na pure water na-amapụ mmadụ isi ha wee wuo pure water wee chikwu kapụ isie ya na ndị otu arụrụ a na ya ndị ọkụnsi ya ọfụọ ememba ya a na-aparedi since na Facebook nyere mmadụ jere igo enyi ule ọfụọ memba ya ọpụtago bịa kwuo okwu maka ya bịa kwuo okwu maka ndị ọkụnsi ndị ọgwọ nsị a ọ asembụrụ ya na mkpọ ịfụ ha ncha niile ndị mmịa nwụrụ ifu dị mkpa mmadụ dị ebe 30 years kpọchie kpọka onye ahịa ete ifu veslin n'ahụ kpọka onye ahịa ete ifu so ifu a young guy ahụ ya kpụchicha ka onye ahụ ete even veslin n'ahụ ndị ọkpọ nsị ndị ọkụ nsị ndị ọgwọ nsị ọha ndị asembụl na mkpọ ọfụọ vidio na-akpaghalị ebe a na-ekwu na a member of church ya jere iweta enyi ụlọ ya edebere mmadụ na ụlọ na afụgorizin ha ji agwa ụlọ na enyi ụlọ adụghọ na eke afọ adụghọ ka e wee lelasị onwe ka ha wee lachaa ahụ ka ọgbọnọ ka e lelasị onwe ka ha wee lachaa ahụ ka ọgbọnọ ọkwụ na afụgo anyị na-ekwu ya ọdụ ka ya sị na ya amaghị ife anyị na-ekwu they are only making you to relax ka ibere ivu na onwere ozi ife na-eme ka ha wee nwee ike wee lachaa ahụ ka ọgbọnọ ịchọọ lelasịa ha si etu akpụpụ ụka elu ọpụtagosi isi bịa debunk that news oki ahụ it doesn't care nya pụta bịa gwa anyị number 1 na onye abụrụ member of his church. Number 2 na enyi ụlọ ahụ onye ahụ jere igota ọ bụ onye so na-agbaghị na enyi ụlọ adụghọrọ ya jere igote enyi ule ọ bụ onye so na chọọchị na-agbaghị na o nwere ife dụka enyi ule ọ bụ onye a jere igote enyi ule ọ yitewere mmadụ were ileghu gụọ eze gị ọnụ were ileghu gụọ eze gị ọnụ were ileghu ka ị gụọ eze gị ọnụ were ileghu ka ị gụọ eze gị ọnụ ịghọtago were ileghu gụọ eze gị ọnụ were ileghu ka ị gụọ eze gị ọnụ ịghọtago so anything the capable of glorify afa Jesus Mathias achọghọ ya achọ ya na ndị otu ya otherwise ọ ka agagodoro verify ya ojego okay what of okwuchi ife akịta jezie verify ya lụzie o wee wụrụzie na kidney that guy failụ n'eziokwu kedu ife ọ ya emezi kedu ife ọzọ ọ ka ijecha ọ wụrụzie na kidney that guy failụ ọ marụzie defense o ya ezokwu n'ime wee pụpụta mana nke akịta wee jecha ọwụ na kidney that guy failụ o mechisi ọnụ na kpuo ifu ya onye kwụsị okwu maka ya again yes onye kwụsị okwu maka ya again o nwelu hospital ya wọwụrụ nya ka akpọrọ mana as far as ọ wụ Niger Foundation ka akpọrọ gosi adreesị and ife niile nwanne that kidney fail yes Niger Foundation hospitals nwere equipment state of the art equipment to carry out that test. How will qualified doctors there to explain the content of that result? Yes. So who is Mathias? Mathias Ezeaku will say, not sure if the result to ascertain. Are you a medical doctor? How many of such cases have you handled? It's not fibroid. It's not fibroid. It's not case mamumushu. Mamumushu window to who kokosi. Develie. Mamumushu as a result of even though to no meta. Yes. Yes. Ebe ono na achọ ikweta na back to sender or back to sender. Nke ha duzero ha na chukwu, ha ruo ha je ekperube. Nke ha duzero ha na chukwu, ha ruo ha je ekperube.
this is how many months Mama Umuchu ji wee nọrọ ebe a na-etreat ya. Why na unu ejiri bụ ọgwụ gbawuo that enye ule? The last time unu gosila ya update that woman, ọ kpee ka the same. The last time unu gosila ya ọkpa that woman update ya, ọkpa that woman ka the same. How many months later? How many months later? Ọ na-eji bụ ọgwụ wee gbawuo enye ule ahụ na-eme Mama Umuchu n'ọkpa. We want you people to update us about the state of health of Mama Umuchu. Since all the new lad horror, as extravagant, you are welcome. Since all the new lad horror, since all no, or when you lay sugar. Or according to Lagos, all only sugar. I control what sugar, right? Sugar, but then it will say maybe antibiotics or further worry, where see if a name or dry up. Okay, why and how many months later? Only 2 months. About case of Mama Umuchu. Konoje about 3 months. Case of Mama Umuchu apatago. Ijele way bad attention. Ijele had to go 3 months and then 4 months. So you will agree with me. Now Mama Umuchu case is getting to 4 months now to 5 months. Kerife batalo. Kerife batalo. Na. Waja reason batalo Chineke Jesus ji wee nọlụ ọrịa weewu the reason batalo nwa ji wee pụọ n'iro mmadụ tiere ife tie o wee bata wee bịa kpọ ngụ nwa na egbe ahụ na mmadụ tiri ife the reason ahụ the reason batalo ife ji before nwa mụrụ amụ before ngụ nwe wee pụta in defense for that nwa. Yes, that is the reason why batalo na ihe ekuru nwa gị ahụ n'aka tụchọ na onwe ife ya eme. Sometimes you allow that your son or that your daughter to experience that so that they can see what they can really have experience of that for a lesson. Now in this particular case, has God not shown you the reason why he allowed that to happen in the first place? It is so that people like you may believe. It is so that people like Mathias may believe. Yes. Yes. Have you seen? So God allowed different things to happen for different reasons. The same thing Ngomwa allow different things for one to experience it so that they may some lesson may be learned. So in this particular case, God has used it to prove to people like you and the Mathias that God the real and God exists. And don't further go in to go deeper into that issue. Only you disgrace your money and what you people believe in. If you people push further, now the case of this guy, they're capable of it disgrace if any no. Yes, yes, and that might be the real actual reason that God will expose that situation. If Mathias continue and pursue that open further, oh yeah, do so disgraced that no I say no uruko no man okay mission manya is right. No okay nya no okay mechikwa lu nwe yo no manya is right. Manya is right. Ana ma ajụ unu enyula na eme Mama Umuchu o enyula ono se no ha chele ono se no Lagos na eme Mama Umuchu hospital ahụ unu bujelie na hospital ahụ ọdụ capable enough to treat that case. Buruni ebuje na another hospital. Buruni ebuje na another hospital. Mana ishozi mana ife a na-eme Mama Umuchu na enyule ka ọ hụ enyule. I challenge you people. Mathias owu na truly na ife chọrọ ka Mama Umuchu nwere onwe. I challenge you people to do one thing, to do two things for me. Una chọrọ ịma number one. Number one is that she must step her foot inside Zion. She must step her foot at the ground of Zion ministry. Yes, she must step her foot inside Zion ministry because that is where you people started messing her up from. From Zion, I will take you people to somewhere. Kiwe maro no nwere something no n'ime no ọkpa ha na-alụ ọrụ. Kpata na onwe ha ọgwụ unu na-enye ọkpa ha na-alụ ọrụ. Yes, kiwe maro no nwere something no n'ime ọkpa ahụ kpatalụ na ọkpa ahụ aha bụ mma. Yes, nya bata Zion.
ka the representative of Omeshal Fancha destroy go ife nọ n'ọkpa ahụ eburuzie eje somewhere na-efolozie up ka ịma nọ n'ọkpa ha ya dry up unu chọọ marụ mbet ya gwa Mathias na ife ahụ challenge na-enye accept one ya ka itinye n'aka ka unu fụ ka ọ esi wee gaa maka na nwaanyị ahụ nọla ebe ahụ ụmụ ife merie ọbara nwaanyị ahụ ya adụ n'isi unu nwaanyị ahụ nọla ebe ahụ unu bujerie o wee nwee ife merie ọbara nwaanyị ahụ ya adụ n'isi unu niile ndị tụkọtara ego for that deceit for that show unu put up na Facebook ka unu ka Mathias na nje aka that time gụnụ meziri how many months later anyị na-echezi ụbọchị ụnụ ya apụta na Facebook bịa gbawara anyị egwu na mama umuchu adịgo mma how many months later so ife ahụ na-arịa nwaanyị ahụ how many months does it take for that to be treated? I am asking you how many months ụnụ gwara anyị na ndị mmadụ amaghị juu na ọgwụ ilu na ọgwụ na ife ahụ na-akpọghachi ele na ọha achi ele na olegosa na ilu ụlọ ọgwụ ozugbo na ndị hospital ma medical treatment the proper medical follow up ha ya eji before 1 month or ife aha na ma Mumuchu is heading to 5 months now in case ọ bụrụ na ọ na-amaghị before mara ife na-eme kịta the rest of this year ga nwata nwaanyị aha ka nọ ebe ahụ somebody say a few days ago in open heaven evangelist Ebukobi asked of that woman that Holy Spirit is asking of her family should carry her to Zion prayer movement burunu nwaanyị a bụ jee na Zion nwaanyị a si na Zion pụta bịazienu ka mkpojezi ụlọ ebe ya unu jee ka ụnụ mmadụ na onwere ife foreign something ndụ n'ime nwaanyị ha na-arụ ọrụ n'ọkpa ahụ. I challenge you people ọ bụrụ na emechasịcha ihe ọkpa nwaanyị ahụ anaghị mgbe kamera ọzọ ịbatazị na ne ọ bụrụ na emechasịcha ihe etu a nsi wee kwu ọkpa nwaanyị ahụ anaghị mgbe kamera na-ezugo Global TV again don't come in to come and watch it dey play it dey show it dey play in a show. Nke Mamumuchu awụkwana another example to show you people na ọkwọnụ na ọbụkụ unu bụ ejetoba ka unu esina na azụbune ọnwụ na unu esina na azụburu nwaanyị ahụ getowe n'ụlọ ma enu ka onwe access to camera ka anyị mara ife na-eme. Ọ bụrụ na unu esina na azụ bulu nwaanyị ahụ je abandon obe na-eche ka ọ nwụọ bịanụ na kamera gosi anyị ka anyị fie ka ndị ya enyere that woman aka jenye that woman aka that woman n'idiri ndị ya enyere ya aka when ụmụ ya abụrụ problem for now let us follow this thing ntu osi wee dụ azọta ndụ ekpebezi udo na family. Yes ka unu mechaa arụ at the end of the day mee ka ndị mmadụ fụ na Ebukobi bịa tii confusion na family na nke a na nke a unu mee fundraising. I am asking you people Mamumuchu ọdụgo mma 5 months plus later Mamumuchu ọdụgo mma Lagos a na-eme n'ọkpa ọ na-go ọkwọdụ diabetes ụna agbaghị anyị na onwe shuga ụna agbaghịkwa anyị na onwe shuga na ahụ ụna agbaghị anyị na onwe shuga ife ụnụ gwara anyị ụnọ Lagos a na-eme. Ana m ajụ ụnụ ọkpa ahụ ọ na-go tata mụ na ụnụ ọkpa ahụ ọ na-go ọ na-abụ maka ụnụ ọ na-go ụnụ ya pụtara na Facebook werie mgbe ụnụ bujere ebe ahụ ife ndị mmadụ kwuru owu ka anyị gosizi ụnụ na Mathias bụ igwe na ike Mathias karịrị ike Jizọs ike Mathias ogosigo not powerless ebe Mamumuchu nọ. Deceive wenu ndị be anyị kama nọ ndị a na-emislead ka ebele m na-emelụ ndị a na-emislead ka ebele m na-emelụ ngụnwa m onye chọrọ ka ekwensu were ụkpara ngwa ọrụ maka ọhọ mislead ka a na-emislead na-ekpachara anya ma onweghị instrument for devil iji wee yuzu wee manipulate elu ọ bụrụ mmadụ na-emislead because onwere onye na-emislead ịghọtago. I want him to go and get the result of this guy. O mehoye mwa wezugo yeme. Already ebugo m na mmeje for that guy you go na mbatan. Yes, me and the Ezeaku family we will go and see that guy. You got to go. We will go and see that guy because God will use that guy. We may pay a lot of things. And the Mati continue pursue with that thing. Oh, you disgrace your way and all the teaching all the necessity. You got to go. Yeah. Ogonne Egbe, thank you very much. I ga na-akụ ka ọ na-aba. Ịghọtago? Ọ continue pursue with that particular case. Ịmarụ na onye disgrace onwe na ana. Yeah?
ịma na onye disgrace onwe wuo onwe na ana enwere ike masị ama na mmiri etu esi wee mma ya na mkpọ. Yes, mana nke a nwere ike iwu ekiri asọmpi nwere ike and ọ continue na-put question and integrity and genuineness of Niger Foundation Enugu into question. ịma na onye enwe problem oge ọ enwe problem nke ahụ mma nọkwa na Facebook a wee mụọ ya ahụ because this guy kpọrọ afa hospital do genuine onye ọwụna nwa. If they put the integrity of that hospital into question, was something I may not tell him the implication if he continues to tread on that path on a trade. If he continues to tread on that path on a trade, putting the integrity of that reputable institution into question. Doctors many test na Niger Foundation interpret na kidney here fail. Na test result ha ma ha kwe Ndị Igbo good morning nwanne m daalụ ịghọtago test result enyere na Niger Foundation Enugu medical doctor nọ dia interpret elu ha the result ka Obinna daalụ interpret elu ha the result ka ngụnwa bụ Mathias ahụ a medical doctor ịhọdụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa afịa ịchọ Godwin Mexico, thank you very much, my brother. Dalo nwanne m o. Thank you very much, onye nke m. Dalo. You gotta go. So, a medical doctor, then you think now for people to come to Facebook to come and fundraise money. Ọ bụrụ na mgbe this guy kwalụlọ Zeus ka erezi elu ego na ọhụrụ na agbara ya na kidney efelu na no need ịga transplant. Ọ bụrụ na ego ahụ Zeus na-ereziri ha wife ha do interested na mgbe ha shọpụtalụ na ife ha na-eme the guy ya nana, they will not call Zeus to give him that money back. That is the opportunity. Jee jụọ ife mere Okwuluọra ji wee je polisi na Port Harcourt ka ebe ịghọtago. Yes, okay, Godwin Mexico, I'll do that. ịghọtago. Jee jụọ ife mere ife kpatalụ Okwuluọra ji wee je polisi na Enugu ka ọdụ ọkwa Aba ka Port Harcourt who because of no fundraising mmadụ ego ọdụka onye fundraising ego ahụ ka ọ nwụziri anwụ ewee gwa nda werunu some of this money weruzie na ego nke a ka ewere support kwa treatment another person. Onye ahụ jụ Okwuluọra Ndị Igbo bịa Port Harcourt emegide Ọlanda na police station nya ka ereziri mmadụ such amount of money. Onye ahụ werukwa aka kpọkwalụ Zeus gwe bịakwanụ were ego a back na ife na-eme m anago ịnọrụ na question what brought about that fundraising. Ọ bụrụ not that money ka that family do interested in they will keep that 3.something million erase they will keep it to themselves. They won't even call Zeus. Yes, it is a simple logic. It is a simple logic, but you are disregarding the necessary facts done at this matter. Now in our medical doctor Dr. Mathias, the owner of Great Matico Specialist Hospital in Onitsha. Actually, result. Specialist in inene result. He shall not fibroid. He shall never operation fibroid. He shall need boy no man. He shall need otutoto man. He shall need in a office. This is a serious case. These are such cases. Okwuluọra Ndị Igbo na-eti anya. Okwuluọra should even be the person who should know more about ife gbasara kidney. Okwuluọra should know more about this, not you. Okwuluọra should know more about this, not you. Look at that guy. Mgbe ahụ ọ na-ebe Oluku anything do different than Ada Jesus during the time of Ada Jesus. May her soul rest in peace. Yeah? Yes. Oluku different from Ada Jesus and that man who believe that man who believe Okwuluọra Ndị Igbo resiri ego mgbe ahụ jelu mecha transplant but wedo mma and that man who believe jenene picture ahụ video ahụ Zeus meru jenene that man mecha alụjechi India mecha transplant but atuzie mma Okwuluọra na anọkata igwa jenene that guy jenene Ada Jesus and all the people jenene Chinedu Nwadike during that worst hour. Yeah? Jenene ha ka ịgwa m ife dị iche na mmadụ niile the same body size, the same face, the same ife niile.
nyaki ahụ niile ahụ tipụrụ. What magic? Ka edu magic. I am telling you. Jene ne mgbe lo Zeus melu that video. Jene ne date lo Zeus melu that video. Ka ine ne date obosi this guy pụtara kwuo na ife a na-eme ya anago. What magic ka ọgwụ ahụ nwụrụ medoro sef? I am asking. Kedu the magic ọgwụ ahụ nwụrụ na ahụ melu? It was ọ bụrụ na ọgwụ, it is still a magic. Ọgwụ ahụ that guy nwụrụ dị worthy to be recommended to all the people in area such sicknesses, because the transformation is so quick. The transformation itself is even a miracle, because that guy is looking now very healthy. At least somebody recover from such kind of sickness. Suppose you know yourself now. No, kaya do man onye no na hirim, but this guy do fit as if na mmadu maili aka n'ime wori fa na ari etufuo. Yes, the healing do massive. Yes, if I want to one operation mmelu one certain time, one operation mmelu mgbe mbialo Nigeria na 2021, mwe mesha that operation kama atabihile ogwe ifebe ekuho mụ na my sister nke tọrọ m oge ọ na ka mụ na my sister nke tọrọ m na nke ọnụ na hospital. Yes, ma hakwe ndị Igbo, of course. Oge ọ na ka mụ na my sister nke tọrọ m na nke ọnụ na hospital na nna atabi ọnụ onwe ife ma ha ekwu n'ọnụ nnọkọta sef akpọwa m Jesus na-ekwu a lot of things. My sister na-abara mba na-asị ma ya emechi ọnụ. The thing to do painful. Oge discharge m mgbe nata ife adụ so unbearable. One night, 18 and then has man on my room. Anna Abagozi. Now, in fact, I room my dad can nan. When on a room my dad, if I were Fukatamu, only shotalum. That guy, even you save after prophetic young prophet. Can't you save after that guy? That guy is very young. Once come on, F goal. Na Facebook I'm gonna say we malo even the way say for young prophet, because half a Facebook here prophetic somebody work for Facebook here. So oge ngwari na agwa dom the guy we bia we nocha we beru mebele. I couldn't get up, I couldn't do anything. Oge this guy pụrụ na kem we di na elu be ya njo kan bilie wahala we ba kwam belu that night we see Jesus na mo chọrọ ko lift to this thing njekwa doctor asem na ife a na when see Jesus na mo chọrọ ko lift this burden off me mba akwa bawde ana me ba akwa na abamba na elu bed ebe ahụ ndị na n'etiti bed nse na this thing aduga enough in fact nse na ike da suffer this thing agwụ na ha na afụzi m ụfụ kelu dife nke na operation mmechakwa na harịsins ka ife kpata na ya na yet ogo na na asị nọ na ife aka mbebela akwa bechasịcha akwa and burial mpa my friend eluwena na 20th of September. If I melu within 2 weeks or 2 weeks and if I jiweme ndị mwe ezebi ma mgbe egbule ezebi na Nnewi that period onye fọrọ m na akwamozu na 20th ahụ agbaghị ebe nsi wepụta ihe egwe nse ndị arụ picture nselu na akwamozu na 20th ahụ because I was up and doing alụgidoro m ọrụ na akwamozu ahụ from wake up ye o nwere picture anyị na anyị don suselu n'abalị nna date iwe ebe ma video ebe anyị na-agba anyị don so ego n'abalị ọ bụrụ nke melu na ụmụ dioka be waja o nwere nke yi short ọ esi m na bed ọrịa wee bịa dat mmemme onye fụrụ that night fụrụ m tusu wee do up and doing nyara ma moto jee afọ nnobi eje gote elu na-agbagheli onye fụrụ m anyị ekweta na mụ si na a very terrible efa wepụta ịghọtago mgbe bewa akwa ahụ wee bechasịta akwa ahụ ebu m anya mmiri ahụ n'anya wee lahụ ebe ozituri nje gbaghedo anyị agbaghe sefụ mmadụ abịazi na achọzi m oge ebutere nri somebody kugide aka na ana ikwu otu eji emepe dọ iwe na-ewezi m ahụ na-afụzi m ụfụ dịtị ndụ tupu pemfụ na wee dinere ha wee dinere na that particular spot m nọ wee lahụ ụla ngwachakwa ụnụ ya sikwa nọ na-asị maka ama na unu ya ekwu na-asị wee lahụ o nwere onye simon nye alahụrụ m ụlọ ahụ
ebini home again na bed ya shoot we for because before my turn all like this wahala before my turn all like this wahala maybe I can't even breathe well on afumofu waiting na bed ebe ala shoot fo nesi anya funa from etiti bed ebe ndine na mo position kwala ofuma ntu mmadụ si ala hola epekwa ome megharị ahụ ebu na atum nsị keduta ka mmesi wee tọn kịta ahụ keduta ka mmesi wee tọn na tọn ntọnụ mbinie nsị ọwụsịkọ mmụta ịfa nsị n'elu bed binie nje na toilet nje nyụọ mamịrị nje toilet nje ife niile Ezugo, I sent you 25 GB for 30 days. Hi, John Nkechi. Thank you very much. Nekoyeba. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Chineke gozie. Chineke gozie. So oge m binili ntụtụrụ phone ozugbo kpọọ that my brother, my friend dị na-akwado akwamozu because oge ọ bịara na my house ọ na-ewute ọ na-asị m hey chuchu na ọgwụgwọrọ n'ife ahụ dị kịta na ọgwụrụ mụ na ahụ sọpụzụrụ ịda agbaghị akwamozu and ọ yọrọ m ayọ si m doma anabena anọtego m aka abịanye na march ọ yọrọ nsị m chuchu doma anabena mụ nọ ruo akwamozu ahụ na ọ chọrọ ka m nọrọ akwacha ozu ahụ ka m wee naba nkweta going to that akwamozu ife agba m like ebe 1 week to the akwamozu aka ndina ana mbinye ozugbo kpọọ ya si ekele ebe ọ nọ ọsị m na ọ na-achị ije kedụ ebe ọ gbado ma ọ na-achị ije nsị abịa buru m ọsị ngoro nsị abịa buru m ọsị m ehe ma m nsị abịa buru m ọ bịara o buru m mbanye na moto mụ na ewuri jewala from that day ka anyị nọ wee banye gbagharịba ife niile ife nkwụgharịrị na that burial agwa m na m nwere ike ịga nwa ije the next day mekwe mana olu next day ye anyị chigekwa back na the second part just so ọkpa ife fụrụ m ụfụ duto na-aga kama ije ebidoro n'ụtụtụ na akwamozu a gagide ije chiwejie ndị mmadụ sef na-emesiri m ebere ndị mmadụ nwa m sef na-akpọ m na-asị nkeru ka gụ na onye asị wee mmanụ ka gụ na this guy ji wee relate but all my very good friend more like my twin brother ịghọtago now when people like us na-agbago na God the real and no na-agwọ ọrịa ada na-asị na ịmara n'eziokwu. We are speaking from a conviction of ife ifulanya na ife megolaye experience megolaye ejikwa m nke ahụ wee malụ everyday me jelu ụlọ ọgwụ for doctor nene ma afọfọrọ ọba na m ebeso ọrịa nwadi na mụ na emụrụ ofu ebe mba oge ọ the second one the first one ahụ oge ọ na meje na ana m ebeso ọrịa ụbọchị ahụ bịara ọrịa m na-ebe emerụ doctor wepụrụ m ego na nkwụrụ wepụrụ m 50,000 from ego na nkwụrụ sị m na ọfụ bụ ụdị mkpa mmadụ n'ebe ụdị akwa si nke ka nsi ebe ụdị akwa n'ebe akwa ka nwaanyị ka iwe marụ so ofu nọọsụ na-emere m ebere mgbe ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ dị ofu dị unbearable ime ife nna agbaghị na dị ofu dị unbearable ọ dị unbearable nnọkọta ọdụ ụkọrọ egosighị ya ụdị ife a ma ego ịmalụ na ọnwụ wupis ya ịmara ndị mmadụ amụghọ na ọnwụ sometimes wezụlike ka ọnwụ ụdị ife a ma ego you can only wish for one thing. You can only wish for one thing because you spend your money. Yes. At that point, there is nothing money can do for you. As a matter of fact, I barely know how much I have that time. Even when I supported my friend in the burial, I cared less about ego ninji. I don't know. I have forgotten about anything money-wise. Gotago ụmụ ọrụ mụ messages niile boss na mmadụ na-ekwekwo afia ego na mmadụ they no administer painkillers. Aṅụ katara painkillers self mmadụ. In fact, aṅụrụ painkillers even more than one doctor gwara m na aṅụ self maka doctor gwara m na ọ chọrọ ka m na-aṅụ painkillers mana ana m aṅụ ya ana m ezi mmadụ jee new teaching hospital jee gotara m nke onwe nke na-eme nwụọ osizie pen ife ahụ ma anụzi ofu ife ahụ ncha ọ naghị ewute aka ebe 2, 3, 4 hours olejiri
not until mmadụ wee gwa mma aṅụzina that painkiller na-aṅụ because ọ ife niile ka doctor ya advice ogo nwa painkiller ịma na ụmụ painkillers ya ha adụghọ mma emechara nsef ọgwụ niile ahụ nwụkọtara umecha afụgido m ụfụ n'afọ sef wee ruo n'ojiri nwayọ frọchịcha ịghọtago wee ruo n'ojiri nwayọ frọchịcha out of my system ịghọtago so onye na-agwago na chukwu adụghọ gbakwa onye ahụ na onye ahụ na-atụ ụga gbakwa onye ahụ na onye ahụ na-atụ ụga chukwu dugwo and ọ na-agwọ ọrịa. So I will still encourage Mathias to go forward to continue na his quest to unravel what really happened to this guy. But people like us man, if this guy will miracle, and we are not in doubt no miracle will, but let him go further so that he can confirm by himself that the God we worship is a wonderful God and he still answered prayer. He is still the God that healed all sicknesses, whether no sorrow. Let him go and verify. As a medical doctor, Dr. Mathias Ezeaku, the proud owner of Matiko Specialty Hospital, Donambo, Nyaje wolu that lab result go here and we want to see if I don't have that lab result. Ebo Nyakas in the doctor Nine. Nya was the doctor of all doctors. Chuku, I'm a living witness. Thank you very much. Different people here will come out and explain to you their encounter and the testimony how we go here and there in their life. Testimony how we go here and there in their life. Last but not the least, oge na-abata mgbe m bịa mego nwanyị akwụkwọ onwe ka o si wee du n'obodo anyị nọ o nwere ka isi aga na airport ịghọtago ịya akwụ ụgwọ wee gaa ka ihe si wee gaa wee si chukwu n'ọkwụ n'aka nna ala ije nụ nwaanyị aka na ọ kpaghọ ọmụ ofu na airport marụkwa na planụ niile m nwere na nwatakịrị na-eche m n'ụlọ na ọ ya nọrụkwo n'ụlọ. I begged God si Chineke dogwo si alapụtawo na m ruo ụbọchị ahụ maka agbachaghị aghụ agwaghị ka ọ ya wụ ishekicha ha akpa enụpụta onye ya lụrụ job ahụ anọrọgo somewhere. So you will have to ensure that na desk ye do vacant ka ọ ya wee bịa ozugbo a gas straight to desk ya iru ha iwe kpara ihunye o mepee ya ozugbo osuo ye ịpụọ. That is the intense akụ the game. So oge mnwa bịa na-apụzi echekicha na m akpa mpụta na-egbu oge ofu onye nke na-ebe ni na suspect na this guy go well. Now oge m na-aga ọ bụrụ na one woman nwanụ gbachara jee na desk nke onye ahụ supposed ije and the other one to vacant. Ife m kwuru n'obi m o nsi Chineke na-ewukwa na m na o na-ekpekwuru m aja ekpere n'abalị ụnyaahụ kpọọ ma Naijiria ekpere m ekpere nsị ya ife m kwuru n'obi m na-ewu ogo na nya wee wuru tenshọn ahụ dị n'ahụ wee kwuo n'obi m na ife anwa mee ndị a wee jide m ewe nakpuo ebe a na-anakpu na nọmba 1 na ma ekwu anything about marriage again. Na number 2 na m enweghị ike iwere ọkpa ma tinye m ụmụ again ọsagị Bible. These are 2 things m kwuru n'obi m mkwuchazie ese okay na ma accept to go my faith. Ide ejezi ebe ahụ ozugbo the guy fụzie m ozugbo discharge onye nke ahụ mana supervisor na ebe ahụ essence go why must it be that desk? Kedu ife o yeji wụrụ that desk ebe enwere desk do vacant. Meanwhile ọ na-atụrụ m aka m bi ebe ahụ the guy bịa ebe ahụ ozugbo before ọ na-abịaru ebe ahụ the man analụgo m kparị m ọ bịazie ebe ahụ na-agwa the man nya kere ife ọ nyanye kparị m ndị na-eme travel aghọtaghị ife kparị nyanye kparị m the man wee nọ n'ebe a esigo m na mmadụ pụọ ọhụzi m ụlọ ịkwa m aka ebe ahụ ada m na n'ebe ahụ ife m na-echewo life
n'ime prison mma anọgodo before ma wee bịa kwuo eziokwu ife ọzọ anyị ekwube maka anyị ebugodo m from there na kpugodo n'ime tigodo m na detention first nọrụzie ebe ahụ wee kwubezie planụ niile nwere n'ụlọ ndị Enugu ọ ga-amụ na ụnụ na-asa o nwere ike aya ya taa asa taa hai ozugbo onunu ha kwuwere ife ahụ kwuchasịcha ime ife ọzọ dị mmadụ gwara m you are lucky na ọsị m you are lucky o wee wolu o wee nenecha wee mee ife o mere wee were akwụkwọ nye m oge m gbadara gbadaruo na ebe si apụ the passion hai egolu m Fanta ọkwa ịma Fanta ofu bọtụlụ Fanta egolu nya nke juru oyi na ebe ahụ ịpịa equivalent ya from kwacha to naira egolu m Fanta ahụ almost 5,000 naira ofu wolugodie wee nwutuo tension dinela na n'oche ahụ na-apụ ọkụ anya na-enwu ọkụ ime ntị na-abụ na-ewu m ọkụ vavara o tekiri more than 1 hour to 2 hours iji wee recover from that tension. My people, enwere m engagement in Nachije, but I am telling you, if you know, let me tell you, there has never been any time a serious condition or circumstances he confront them like this where their God, where challenge God will disappoint them. I'm about to hear one church in Borogafa, a home pastor, go na na-ekwu ka iwe bịa na ministry nke ọrụ ministry mo ka mma. But I am asking you, you go ask the person behind it na Alex ife mmechalo how many minutes nji wee ti belt m nyiri were akpụkpụ m na-eme reserve na-ekwu egburu m oge niile a nwanne ọwụ na m gbugburu. In fact ka m gba ọlụ ahụ akụ if not because of God that all in fact if not because of God camera juru ebe ahụ niile anọ na control room na-ede n'ife niile na-eme ebe a. If not because of God n'ime ọfisi sef ka mmadụ ya esi wee pụta bịa na passport ebe a kpọrọ ụpụọ. If not because of God, it was God, it was an act of God. If I were obodo m nọgoro na 12 years to 13 years, I know that particular ntu obodo ahụ si arụ ọrụ and ife niile. This is obodo nọdụka or a police country. If na onye yi mufti nọ na nkọ nọ on intelligent duty na that airport. Ọ bụrụ na ọhụ because of God. Ọ bụrụ na ọhụ because of God, my brother ka nna agba ya na n'ọma na ije a na-eje ọrụ aha akụgo oluhodo ife mere eji wee jide ndị mmadụ then ọwụrụzie na-ejide gị ebe ahụ n'ihi ana egozi iwe ife nwere ike iri na-emebezi ife niile enwere ike imechi ife ahụ ekwuzie close to ebe $2,000 ịghọtago iwee gaba na ọnwụ na ịkpọnwụsi onye bịa follow up emebe ife niile enwere ike emechazie ekwuzie ebe close to ebe $2,000 iwee nara which is a lot of money for onye na-eju na ije ife ịghọtago. Alex Ogua ọtata ka mmebe travel now agbago m 2 countries wee baa the 3rd country by border agbara nya Sunday to Sunday ka m gbarie for Sunday ka m pụ na Nigeria, Sunday ka m naru na my destination. I landed na 1st country, see border baa the 2nd one, see border baa the 3rd one. So sometimes these people na-eme na ha travelers onye nje gbago ka experience yes wedo o nwere ebe ihe elute iwuruzie your destiny and everything about you hafe n'aka Chukwu kwenye nkwa when if I may like this if you eme now na ịma na that is a very difficult situation based on experience and the guy taking God for granted. A guy don't take God for granted. No, taking God for granted. Give him praise and thank him. Fulfill your promise. Because now, if I close to it, and that is the problem. Onye eti Igbo hisi onye aghọtaghọ ife na-eme onye eti Igbo hisi onye oge ọ na mabịacha na Nigeria mgbe ahụ na-ana especially mgbe ụnama ya do direct mpụta na airport buy I must lose money. Mpụta na airport buy something must happen. I must lose a certain amount of money ahụ eru 10,000 nke ahụ ebushigara na Tanzania ife ahụ wee jụ one person ma ya akpọ afe na ET maka na mkpọ afe na ndị na travel tahia ya ma onye ọwụ
wee sị m na ọkwa gwara m last time na ife ahụ sacrifice ka m na-ada eme na airport a were aga no maka ebe ahụ anyị na-eje na route idol no sacrifice nsi no na nke a too much. I followed that money to logical conclusion. Pray na agaracha na mpụọ ka m lụrụ Tanzania n'ije ahụ return back by ka m lụrụ Tanzania n'ije ahụ return back to Nigeria. You got to go. So some of these things, if you know how your relationship with them, you must not even be a too much prayerful Christians for you to maintain a very good relationship with God. Yes. Maintain a very good relationship with God. He knows the best way or his way approach God. For me, I know the best way, and it's so far so good. He has never disappointed me, even in the last minute on a pull up for me. Na the last minute, he must come through for me. He must come through for me. Upon Nanjom Madu Neme Haetua, upon Nanjom Madu Neme Haetua, Man Amalakale Amalakale. For the price some people pay for us, you may not know. For the price some people pay for us, you may not know. I have similar issues in Ethiopia, and God really shows mercy. What are you saying? What are you saying? So that is why now these people name Wifa and I'm Alex or Gua, you uncle experience and call the story of my life. You got to go? Yes, you're going. Man, the mother, but I say they have to be a born again Christian. What do you mean? Must you be a born again Christian for you to have a good relationship with your God? Must be for a good relationship with God. Yes. A good relationship with God does not understand the imperfections of man. You understand the fact that you are not perfect. You got to go? And that is where that preaching inputs to that night could have come in, and not that na sin cannot lead you to hell. Yes. Yes. Yeah. So if you have a good relationship with God, He has pulled up for me in the most. What are you telling me? What are you telling me? Na Zambia, police ejide gomu na case mma na ka ngwa ebe mpakiri moto wu n'ihu emako n'ihu ebe ndị nnukwute ọchịchị na bigase a close emodo my idea. Uno niile dị ebe ahụ nwere police escort, police efe amụcha n'ime ebe a etu ọka nsi wee nọ n'etu a n'ime moto na-discuss with mmadụ nọkata that moto na-abịa meanwhile ya afọ rafọ na-abata tọnụọ ebe ahụ mbi ebe ahụ mpakịrị 2 ministers bi na that close. Now that moto tọnụọ the next thing mfụrụ ebe moto nwana na-abịa ọgba ihe ọkụ obu ụzọ ọgba ihe ọkụ ife aya ozugbo nụrụ moto ahụ na-erute n'ihu my moto agba isara eludu n'elu nwanne ife awụ special duty van from State House ebe ahụ mpakịrị wụ like ebe 10 minutes drive or 10 minutes drive to State House. If I'm not going a special duty vehicle from State House, a special duty vehicle from State House. I'm telling you. Now, mutabia, reverse ya, obia ni humetua, reverse ya, obia ni humetua, reverse ya, obia ni humetua. Yes, Alex, the trauma of deportation cannot be explained. You understand where I am going? You what I go now? Ozbo nunda little bugasi egbe ozbo semolitu little ozbo hatwon na flow ozbo wala kam nabo ke game search wa moto search moto onye mu na ya no ti na moto onye awu onye obodo akporo nyanwa tie na moto fo enyata moto hasi etu a mgbe ahụ akwụkwọ ma adụghọ mma and the moment ha man go no a foreigner ka nwo the next thing ha suppose rejomo kelu my passport ngosi ha heye because no special force from the State House a bag ha no we immigration and they go over to immigration immediately oge nda turum nazo tuon na moto so if even the who ase
so si ife na-adapụ n'ọnụ ụwụ God please, God please, God I call you, God please come and help me, God the Father. Maka Chukwu ife a na-adapụ n'ọnụ ọ na-agba mbutu na-asị my friend will you shut up maka Chukwu ife ahụ ife na-adapụ n'ọnụ God please save me from this. Ha na so si ife ahụ ife na-adapụ n'ọnụ amahụ mụ maka Chukwu that time o nwere ka ego si wee dụ that time ofu onye nyetazie moto m ife ahụ ife na-adapụ n'ọnụ nna mbukata ife anọkata fonu mere ngịba by that time of the night ọwụlụ my dad na-akpọ m so ha wepụta fonu ha gosi m si m kere onye na-akpọ ife a nsị ya nọ my dad ha si nkele ebe nsi and ịkpa afa obodo isi ọ na-ada adị ele ọtụtụ nsogbu inwere ahụ ese ha si from Nigeria ịghọtago ụfọdụ na-eje tụọ ụka kwuo na ha si from Ghana ọ na ha si from ofu ebe ịghọtago ịkpọ ha n'isi from Nigeria ọ n'isi from Congo problem nọ na double times 2 ngwa ha na m si from Nigeria ha si na si from Nigeria kedu ife m bịara ime na this location this one n'ọkwa etu a ka m si nya na-ekpe ekpela ama m na m na-ekwu ife niile ama na amahụ mụ hapụta n'ụzọ paakị ya lituo kpọtuo m mụ na akwụwe mere ife a mere mechasịa ha wee sị mụ next time mụ avoid ya this area na this area wụ na ebe ahụ nkwụ na that compound police officer na-abụbu egbe si wee pụta wuo a minister bi ebe a na the next gate wụ a minister bi ebe a and onye nwe ụlọ ahụ na onwere ofu onye bi n'ụlọ ahụ na-abata wee fụ m wee shiga wee mee call special forces from ebe onye isi obodo bi ha wee sị m na mụ dị lucky I should avoid this side completely. Shiriki moto nche m echefuru m wash m na van ha, echefuru m belt m na van ha, echefuru m Gucci wallet m na van ha, nakpuo moto na gbagido anahụ direct land ya na be one of my friend dị bi na side ha pụta park ya moto rituo n'eku osi nkere ife na m kpọrọ ya na nna abịa ọ na-echezi m na nsị ka ọ na-ekwu ife a nsị nna ka nna gbagodo ya dị start ya moto naba ya dị na ruo ya dị bata ozugbo park ya moto nakpuo dinela na-alahụ ụla maka tenshọn bịa ha na ahụ m enwuwe ọkụ ntị m anya m ebe niile a na-enwu m ọkụ hai wee natacha wee mmalụ na Naijiria na m abatago Naijiria ọ bụrụ na eburu gị ebe ahụ asị m jee gbata tiketi ịnara ozugbo na nke ahụ na-eburugodo ejedebe ihu na Shimbokairo prison abụrụ ebe mmadụ na-ekpe ekpere ka ọ baa eburu gị ejedebe na Shimbokairo prison ihe anọgodo ebe ahụ for like ebe emuntu ụfọdụ emuntu and the 2 months ndị mmadụ bịarazie depending ka ndị mmadụ si wee respond to ebe a o wee ruzie etu ebe anyị agbata tiketi ya eji wee naba because na inwekwuru mmadụ nwee resources anyị eji wee follow up ịghọtago. So ọ bụrụ na ị mahụ what God can do efesigo m ife bụ worse than ya ife karịrị m akwa emefa mmadụ na-asị this is not what I cannot handle ịghọtago efesigo m worst things that I cannot handle a prayer mkpelu in distress with a savior na so many of such situations and that is why until today I can never for one day tell you that Jesus Christ is not real. I can never for one day tell you that God is not merciful. I cannot do that. But say on a million, man, I'm actually go eat in my life at risk, and that is it. Because I know what I have faced, and I know what I have survived. I'm happy with this broadcast back and only even need to this morning. Okay, see you people later. In the afternoon or in the evening. This is Empire Nukunwanyi. Afrongo from Enu. Dalono.